Hey guys, hello and namaste. Welcome back to our YouTube channel with me, Pratyusha. ఐ హోప్ మీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఒక్కరికైనా ఈ వీడియోస్ అన్నీ బాగా యూజ్ అవుతున్నాయని అనుకుంటున్నానండి. ఇదే మోటివేషన్‌తో అయితే ఈ వీడియోస్ చేస్తున్నాను ఇంకా. ప్లీజ్, ప్లీజ్ అండి మన ఛానల్‌ని మీరు కనుక ఫస్ట్ టైమ్ చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ ఆ వీడియోకి ఒక లైక్ ఇంకొంతమందికి ఈ వీడియో రికమెండ్ అవుతది, సజెస్ట్ అవుతది. మీరు నాకు చాలా హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు. అండ్ ఛానల్ కంటెంట్ మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ అండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బెల్ ఐకాన్ ట్యాప్ చేసి ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ ఆన్ చేసుకోండి. ఈరోజు మనం చాలా విషయాలు డిస్కస్ చేసుకుందాం. నీట్ అండ్ లెజిబుల్ హ్యాండ్ రైటింగ్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం. నీట్ అండ్ లెజిబుల్ హ్యాండ్ రైటింగ్ మీ రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ ప్రొఫెషనలిజంని ఎన్హాన్స్ చేస్తుందండి. సో హ్యాండ్ రైటింగ్‌లో కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి. అవేంటో ఈరోజు మాట్లాడుకుందాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సైజ్ అండి. కన్సిస్టెంట్ సైజ్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఉండాలి. ఇఫ్ యూ ఆర్ రైటింగ్ క్యాపిటల్ లెటర్స్, ఆ లెటర్స్ అన్ని కన్సిస్టెంట్‌గా ఉండాలి సైజ్‌లో. అండ్ ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూ ఆర్ రైటింగ్ స్మాల్ లెటర్స్, అవి కూడా సేమ్ సైజ్‌లో ఉండాలండి. ఏ లెటర్ అయినా కూడా. అండ్ అది స్పేసింగ్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. వర్డ్‌కి మధ్యలో స్పెసిఫిక్‌గా ఇంత స్పేస్ అని ముందు మీరే అనుకోండి. కరెక్ట్‌గా అలా పెట్టుకోండి. ద స్లాంట్ షుడ్ బి లైక్ కన్సిస్టెంట్ అనమాట. సేమ్ అదే స్లాంట్ ఓవరాల్ కంప్లీట్‌గా మెయింటైన్ చేయాలి మీరు. అండ్ దే మస్ట్ ఫాల్ బిట్వీన్ ది 4 లైన్స్. మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదండీ! ద 4 లైన్స్ అసెండర్, డిసెండర్, టాప్ లైన్ అండ్ ది బాటమ్ లైన్. ఈ 4 లైన్స్ మధ్యలోనే లెటర్స్ అనేది ఉండాలండి. వన్స్ మీరు కర్సివ్ హ్యాండ్‌రైటింగ్ మొత్తం నేర్చేసుకున్నాక, దెన్ యూ కెన్ డెవలప్ యువర్ ఓన్ స్టైల్ ఆఫ్ రైటింగ్ బై యూజింగ్ ఆల్ దీస్ ప్రిన్సిపల్స్. బిగినర్స్ అయితే ఆహ్, స్ట్రెయిట్‌గా కూర్చొని అండ్ బుక్ ఇలా పేపర్ తీసుకొని పెన్ ఇలాగా స్ట్రెయిట్‌గా పట్టుకొని రాయాలండి. వి హావ్ టు సిట్ స్ట్రెయిట్ అండ్ ఆ పోస్చర్ షుడ్ బి స్ట్రెయిట్. అండ్ మనం రాస్తున్నప్పుడు కూడా కొంచెం అలర్ట్‌గా ఉండి రాస్తే బెటర్ అండి. అండ్ ద పెన్, వైల్ హోల్డింగ్ ద పెన్, పెన్ మన 3 ఫింగర్స్ మధ్యలోనే ఉండాలండి. లైక్ 4 ఫింగర్, థంబ్ అండ్ ది మిడిల్ ఫింగర్. 3 ఫింగర్స్ మధ్యలో బాగా గ్రిప్‌తో పెన్ పట్టుకొని అప్పుడు రాయాలండి. అండ్ పేపర్ పొజిషనింగ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. పేపర్ ఎగ్జాక్ట్‌గా మీకు కంఫర్టబుల్ యాంగిల్‌లో పొజిషన్ చేసుకోండి. సో దట్ యూ కెన్ రైట్ కంఫర్టబుల్లీ వితౌట్ ఎనీ డిస్టర్బెన్స్. అండ్ యెస్, ప్రాక్టీస్. మనం స్టార్టింగ్ డే 1 నుంచి చెప్పుకుంటున్నాం కదండీ! టేక్ ఎ 4 రూల్ నోట్‌బుక్. ఇఫ్ యూ ఆర్ బిగినర్స్ టేక్ ఎ 4 రూల్ నోట్‌బుక్. అక్కడ నుంచి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎవ్రీ టైమ్ యూ రైట్ ఆన్ ఎ 4 రూల్ నోట్‌బుక్. ఇఫ్ యూ రైట్ ఇన్ ఎ 4 రూల్ నోట్‌బుక్, మీరు ఫాస్ట్‌గా హ్యాండ్ రైటింగ్‌లో ఇంప్రూవ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఉన్నాయండి. యూ కెన్ బికమ్ ది బెస్ట్. రైటింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ. మీ అందరికీ తెలిసిందే గదండీ! టెక్నాలజీ ఎంత అడ్వాన్స్ అయిపోయిందంటే, నో వన్ ఈస్ యూజింగ్ పేపర్ అండ్ పెన్ నౌ డేస్ బికాస్ వి ఆల్ హ్యావ్ నోట్ ప్యాడ్స్ అండ్ నోట్స్ ఇన్ అవర్ ఓన్ మొబైల్స్. అందుకని ఎవరు ఈవెన్ కిడ్స్ కూడా ఎవరు కూడా ఎక్కువ పెన్ అండ్ పేపర్ యూజ్ చేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించట్లేదు. దెన్ స్టార్ట్స్ ది స్ట్రగుల్స్. సో, మనందరం చూస్తున్నాం ది డిక్లైన్ ఆఫ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ దిస్ టైపింగ్ అండ్ దీస్ థింగ్స్. సో, మన ఛానల్ యొక్క మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటంటేనండి అదే, మాక్సిమం టైపింగ్‌ని తగ్గించి హ్యాండ్ రైటింగ్ అనేది మనకి ఒక హాబిట్ లాగా మనం దాన్ని ఎంజాయ్ చేద్దాం. లెట్స్ ప్రాక్టీస్ టుగెదర్ ఎవ్రీ డే. లెట్స్ ఎంజాయ్ ది జాయ్ ఆఫ్ రైటింగ్. పేరెంట్స్, మీ కిడ్స్‌కి మీరు కూడా రోజు హ్యాండ్ రైటింగ్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో అలా ఇంట్లో చెప్తూ ఉండాలి అండి. మాట్లాడేసుకున్నాం. నేను ఈ వీడియోలో ఎక్కువ సార్లు ప్రాక్టీస్ అని ఎందుకు స్ట్రెస్ చేస్తున్నానంటే, యెస్, టుడేస్ క్లాస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ప్రాక్టీస్. లెట్స్ ప్రాక్టీస్ వాట్ ఆల్ వి హావ్ లెర్న్డ్ టిల్ నౌ. ఓకే. సో, మీరు ఈ క్లాస్‌ని చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారని అనుకుంటున్నానండి. మీ కిడ్స్ అండ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు. సో, రైట్ విత్ మీ అండ్ ఎంజాయ్ విత్ మీ. ఓకే. బాయ్. సీ యూ అంటిల్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. వీడియో అయితే కామెంట్ సెక్షన్‌లో చెప్పడం మర్చిపోకండి మీ రివ్యూస్. అండ్ కీప్ సపోర్టింగ్ మీ ప్లీజ్, ప్లీజ్, ప్లీజ్. ట్రై టు లైక్ ఆల్ ది వీడియోస్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. థాంక్ యూ.